Good morning, dear children. Today we are going to discuss a poem on killing a tree by Gieve Patel. This is our author, Gieve Patel. He is an Indian English writer. He was born in 1946 in Mumbai. He is a poet, playwright, painter, and doctor by profession. Human body is a recurrent theme in his poems. Hence, he is called poet of the body. And his famous works are Mirrored Mirroring, How Do You Withstand Body? ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്ററാണ് ഗീവ് പാറ്റൽ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഒരു പോയറ്റാണ്. പോയറ്റ് മാത്രമല്ല, പ്ലേ റൈറ്റാണ്, പെയിൻറ്ററാണ്. പ്രൊഫഷണലി ഹീസ് എ ഡോക്ടർ. ആൻഡ് ഹീസ് ഫേമസ്ലി നോൺ ആസ് പോയറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഈസ് എ റെക്കറൻറ്റ് തീം ഇൻ ഹിസ് പോംസ്. അദ്ദേഹം ഒരു നേച്ചർ പോയിട്ട് മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹം ഒരു ഡോക്ടർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂമൻ ബോഡി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിലൊക്കെ മെയിൻ തീമായിട്ട് വരാറുണ്ട്. സോ ഹീസ് ഫേമസ്ലി നോൺ ആസ് പോയറ്റ് ഓഫ് ദ ബോഡി ആൻഡ് ഹിസ് ഫേമസ് വർക്ക്സ് ആർ മിറേർഡ് മിററിംഗ്, ഹൗ ഡു യു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ബോഡി. And he belongs to a group of writers who have subscribed themselves to green movement, which is involved in an effort to protect the environment. His poems speak of deep concerns for nature and exposes man's cruelty to it. അപ്പം പ്രകൃതിക്ക് വേണ്ടി വാദിക്കുകയും എഴുതുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഗീവ് പാറ്റേൽ ഗ്രീൻ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ഒരു മെമ്പറാണ്. മാത്രമല്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിലൊക്കെ മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകളെക്കുറിച്ചൊക്കെ വളരെയധികം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളിലൊക്കെ മെയിൻ തീമായിട്ട് വരുന്നത് മാൻസ് ക്രൂവൽറ്റി ടുവേർഡ്സ് നേച്ചറാണ്. നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള പോം ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ നേച്ചർ തീമായിട്ട് വരുന്ന പോമാണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ. അപ്പം മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയോട് ചെയ്യുന്ന ക്രൂരതകൾ, മാൻസ് ക്രൂവൽറ്റി ടുവേർഡ്സ് നേച്ചർ ആണ് ഈ പോയത്തിൽ മെയിൻ തീമായിട്ട് വരുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇതൊരു സറ്റേറിക്കലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഐറോണിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയമാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് എ സാഡോണിക് ടോൺ. സാഡോണിക് മീൻസ് സറ്റേറിക്കൽ ഓർ ഐറോണിക്. പോയത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ തോന്നും പോയറ്റ് ഒരു മരത്തെ കൊല്ലുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്ന് തോന്നും. ബട്ട് ഹീസ് സെയിങ് ദാറ്റ് ട്രീസ് ആർ അവർ ലൈഫ് ലൈൻസ്, സോ ദേ മസ്റ്റ് നോട്ട് ബി കിൽഡ്. This poem conveys a message that trees are our lifelines and so they must not be killed. Okay, let us move on to the poem. It takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown, slowly consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide, sprouting leaves. Here, poet is saying that a simple cut, jab means cut. A simple cut does not destroy a tree. A tree will gradually grow if its sparks are destroyed, because it is rooted in the soil and taking minerals and nutrients from the earth. Thus, the tree is firmly bound with the soil, and it takes sunlight, air, and water to grow into a strong tree and have numerous leaves. പോയിട്ട് പറയുകയാണ്, ഒരു ചെറിയ കട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരിക്കലും ഒരു ട്രീയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയല്ല. ബിക്കോസ് മണ്ണിൽ വേരാഴ്ന്ന് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് മിനറൽസും ന്യൂട്രിയൻസും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് എയറും സൺലൈറ്റും വാട്ടറും ഒക്കെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് വീണ്ടും അത് തളിർക്കുകയും വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും. ഇവിടെ പോയിട്ടൊരു കമ്പാരിസൺ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ട്രീ ട്രങ്കിനെ അല്ലെ ബാർക്ക് ഓഫ് ദ ട്രീയെ ലെപ്രസി ബാധിച്ച ഒരു സ്കിന്നിനോട്, ലെപ്രസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കുഷ്ഠരോഗം അല്ലേ, ലെപ്രസി ബാധിച്ച ഒരു സ്കിന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. This is an indirect comparison. So we can say that here poet used
metaphor. Metaphor here. Indirect comparison. He is comparing the rough tree trunk or the uneven color of the tree trunk is compared to the skin of a person suffering from leprosy. And in this poem, in this entire poem, he has used another literary device called enjambment. Enjambment means when one sentence continues into two or more lines, it is called enjambment. നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് 3 ലൈൻസ് നോക്കിക്കേ. ഇത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് ടേക്സ് മച്ച് ടൈം ടു കിൽ എ ട്രീ, നോട്ട് എ സിമ്പിൾ ജാബ് ഓഫ് നൈഫ് വിൽ ഡു ഇറ്റ്. അപ്പം തേർഡ് ലൈനിലാണ് അതിൻ്റെ എൻഡിങ് വന്നിരിക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ് ഇസ് എ ലോങ് സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് വി ക്യാൻ സേ ഹിയർ പോയിറ്റ് യൂസ്ഡ് എൻജാബ്മെൻറ്റ്. ഈ 3 വരികൾ മാത്രമല്ല, ബാക്കി പോം ഫുള്ളും നോക്കുകയാണെങ്കിലും പോയിട്ട് എൻജാബ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള പോയറ്റിക് ഡിവൈസ് പോയത്തിലുടനീളം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ യു നോ വാട്ട് ഈസ് ദ സിമിലി ആൻഡ് മെറ്റഫർ. We already saw that here poet used metaphor, a comparison called metaphor. And what is the difference between a simile and the metaphor? Simile is a comparison of two different things using the words like or as. This is important here. Simile എന്ന് പറയുമ്പോൾ as അല്ലെങ്കിൽ like പോലെ എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ആഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ സിമിലി എന്ന് പറയും. മെറ്റഫോർ എന്ന് പറയുമ്പം കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്സ് ദാറ്റ് ഡസ് നോട്ട് യൂസ് ദ വേർഡ് ആസ് ഓർ ലൈക്ക്. ആസ് ഓർ ലൈക്കോ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാതെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് മെറ്റഫോർ. നെക്സ്റ്റ് ആൻസർ. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the ground will rise curled green twigs, miniature buffs, which, if unchecked, will expand again to former size. Here, poet is saying that cut and chop will not destroy a tree. The point of the tree which gets cut gives out sap just like blood oozing out of a human body. And gradually this root heals, and from there new branches will start growing again. എത്ര വെട്ടിയാലും വെട്ടിമുറിച്ചാലും ആ ട്രീയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറ്റിയല്ല. നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണോ വെട്ടിയത് ആ ഭാഗം മുറിവൊക്കെ ഉണങ്ങി ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് വീണ്ടും പുതിയ തളിരുകൾ വളർന്നു വരും. ഗ്രീൻ ട്വിഗ്സ്, പുതിയ ട്വിഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രാഞ്ചസ്, ഗ്രീൻ ബ്രാഞ്ചസ് അല്ലെങ്കിൽ മിനിയേച്ചർ ബവ്സ്. ബവ്സ് മീൻസ് ബ്രാഞ്ചസ്. ബ്രാഞ്ചസ് ഒക്കെ പുതിയത് വളർന്ന് വീണ്ടും പഴയ മരം പോലെ വീണ്ടും വളർന്നു വരും. ഒരു മരത്തെ ഇങ്ങനെയൊന്നും കൊല്ലാനായിട്ട് പറ്റിയല്ല. വിച്ച് ഇഫ് അൺചെക്ഡ് വിൽ എക്സ്പാൻഡ് അഗെയിൻ ടു ഫോമർ സൈസ്. അപ്പം ഒരു മരത്തെ നമ്മൾ വെട്ടി നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നോക്കാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും പഴയ ആ സൈസിലേക്ക് മരം വളർന്നിരിക്കും. So here also poet used metaphor, bleeding bark. Here the sap coming from the tree is compared to the blood, human blood. Okay, bleeding bark. Here poet used metaphor. And you can see a repetition of consonant sounds here in bleeding bark. B sound is repeating here. So we can say that poet used alliteration. Alliteration means repetition of a consonant sound in two or more closely placed words. Okay, we can look into the next answer. No, the root has to be pulled out of the angering earth. It is to be roped, tied and pulled out, snapped out or pulled out entirely, out from the earth cave, and the strength of the tree exposed, the source white and wet,
the most sensitive, hidden for years inside the earth. Here, poet says that in order to kill a tree, it has to be uprooted. One has to separate the tree from the earth which supports it. The roots of the tree bind the tree with the soil. Should be separated in order to kill a tree. The roots of the tree is described in this poem as most sensitive. White and wet part hidden inside the earth. White and wet. നമുക്കറിയാം വേര് എന്ന് പറയുന്നത് മോസ്റ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീയെ മണ്ണിനോട് ചേർത്ത് പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ആങ്കർ ചെയ്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് അല്ലേ വേര്, ദ റൂട്ട്സ് ഓഫ് ദ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പോയിറ്റ് സെയിങ് ദാറ്റ് നമുക്കൊരു മരത്തെ കൊല്ലണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണ് വേണ്ടത്. ഹിയർ ഓൾസോ പോയിറ്റ് യൂസ്ഡ് alliteration. Here verb sound. Verb sound is repeating here, white and wet. This verb sound is a consonant sound, and repetition of consonant sounds is known as alliteration. And in this stanza we can see a kind of a repetition. Here poet used pulled out of the anchoring earth, pulled out. Here out, the word out is repeating throughout the stanza. So here poet used a kind of repetition. Repetition is a poetic device. Next stanza. Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. It is done. Once the tree has been uprooted, it gradually withers and dries up. Withers and dries up with the action of heat. Then the tree trunk will become brown, twisted, and will harden. And finally, the tree will die this way. പോയിട്ട് പറയാണ്, ഒരു മരത്തെ നമ്മൾ വേരോടെ പിഴുതെറിയുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൺലൈറ്റും എയറും വെയിലും കാറ്റും ഒക്കെ ഏറ്റ് അതിൻ്റെ സ്കിൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്രീ ട്രങ്ക് ഉണങ്ങി ഹാർഡായിട്ട് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിതർ ചെയ്ത് ഒക്കെ പോകും. സോ അങ്ങനെ ഒരു മരത്തെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കും. വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു മരത്തെ നമുക്ക് കൊല്ലാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. Here poet is using personification in this stanza. Then the matter of scorching and choking. Choking എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ശ്വാസത്തിനായി പിടയുക, അല്ലെ ശ്വാസം കിട്ടാതെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ള അവസ്ഥയാണ് ചോക്കിംഗ്. ചോക്കിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ് അല്ലേ ശ്വസിക്കുന്നത്, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്യുന്നത് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ആണ്. ട്രീ ഈസ് അൺഏബിൾ ടു ബ്രീത്ത്. സോ ഹിയർ പോയിറ്റ് യൂസ്ഡ് പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ തന്നെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ കാണാം അല്ലേ, ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓൺ കട്ടിങ് എ ട്രീ എന്നല്ല, ഓൺ കില്ലിങ് എ ട്രീ. ഹിയർ ഹ്യൂമൻ ക്വാളിറ്റി നോൺ ഹ്യൂമൻ ആയിട്ടുള്ള തിങ്ങിന് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ്. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് പോയത്തിൻ്റെ ടൈറ്റിലും പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന ലിറ്റററി ഡിവൈസ് പോയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് അവർ പോം. ദിസ് ഇസ് എ സിമ്പിൾ ബട്ട് എ തോട്ട് പ്രൊവോക്കിംഗ് പോം. And a message conveying through this poem is that trees are our lifelines, so they must not be killed. Okay, നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ഐറോണിക് പോയമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ സാഡോണിക് ടോണുള്ള പോമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആക്ച്വലി പോയത്തിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ പോയത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതൊക്കെ എങ്ങനെ ഒരു മരത്തെ കൊല്ലാം എന്നുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് അല്ലേ. പോയിറ്റ് റിട്ടൺ അബൌട്ട് ഹൗ ടു കിൽ എ ട്രീ, ബട്ട് ആക്ച്വലി ഹി മീൻസ് ഇറ്റ്സ് ഓപ്പോസിറ്റ്. He is saying how trees are to be killed
ബട്ട് ദേ മസ്റ്റ് നോട്ട്. എങ്ങനെ ട്രീയെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ബട്ട് കൊല്ലാൻ പാടില്ല, ഒരു ട്രീയെ നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. ട്രീസ് ആർ അവർ ലൈഫ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുകയാണ് ഗീവ് പാറ്റൽ ഈ പോയത്തിലൂടെ. ആൻഡ് ഹി ഫർദർ സേസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ടു കിൽ വിത്ത് എ നൈഫ്. മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള നൈഫ് വെച്ചിട്ടൊന്നും ഒരു ട്രീയെ നശിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല. മണ്ണിൽ നിന്നും വേര് കയറൊക്കെ കെട്ടി വലിച്ച് വേരോടെ പിഴുതെടുത്താൽ മാത്രമേ ഒരു മരത്തെ കൊല്ലാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇറ്റ്സ് റൂട്ട് മസ്റ്റ് ബി പുൾഡ് ഔട്ട് എൻറ്റയർലി ഫ്രം ദ സോയിൽ എന്നാണ് പോയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഗീവ് പാറ്റൽ, the poet, instructs how a tree is killed. He gives out the message that trees are something pious and like human being. പേഴ്സണിഫിക്കേഷൻ എന്ന ലിറ്റററി ഡിവൈസ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പോയിട്ട് നമ്മളോട് പറയുന്ന ഒരു മെസ്സേജാണ്, ട്രീസ് ആർ സംതിങ് പയസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. മനുഷ്യനെ പോലെ തന്നെ ബഹുമാനം അർഹിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന് നിലനിൽപ്പുണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുറ്റുമുള്ള പ്രകൃതിയും നിലനിൽക്കണം, അല്ലേ? This is the message of the poem. Okay. Thank you. Have a nice day.